But people say that you manifest. এই যে প্যারেন্টসে না সবসময় ভালো কথা বলো, talk positive, think positive, it actually manifests. When it's a fact of life that when a woman supports a woman, you can rise much higher. Whatever we attract, it happens with us. Maybe somewhere you attracted great people around you because somewhere in your subconscious you are carrying these vibrations with you where you are attracting great people around you. Let's look at this scenario. A room filled with, say, 4 or 5 people, your team members, and you walk in, low on energy, not feeling. Once you're low on energy, your face itself is different. People immediately draw into a shell. ये तो एमनी थोके आचे कि यार नहीं बोलबो. What your painting is showing right now is actually nothing. Show me a painting from this painting that will show me something. And you won't believe the way he painted that after with colors. It came out to be an abstract paint with bright colors. Extremely bright, extremely colorful. Then I asked him to explain this. He started crying, he broke down, and he said that if my first son would have come to this session today, he would have painted this. A colorful, bright, abstract paint where he thinks his life is. So we were discussing about your story. Let's start from the beginning. How, who, where, when? So I will tell you, I landed in Kolkata 15th December 1999. 10th December আমার বিয়ে হয়েছে 1999, and I came to Kolkata on the 15th of December. I came with 3 suitcases. Okay. And my mama shoshur, he lives in North Kolkata. So they were generous enough, and my mother-in-law also wanted us to stay over there. So I started my Kolkata journey from North Kolkata. ঘোষপাড়া লেনে ওনারা থাকেন. Okay. So I didn't have a job. I joined there, and that is the day মানে যেদিনকে ওনাদের ওখানে গিয়ে থাকলাম, I realized and I told my husband that this is not the life I want for myself. So that was a conversation. But people say that you manifest. এই যে প্যারেন্টসে না সবসময় ভালো কথা বলো, talk positive, think positive, it actually manifests. And that is the day I decided that I want bigger and better. Then I got my job 11th February 2000, and my journey started. So I started as a system administrator with AppTech. Then I was trained as an auditor, internal auditor. From there I moved to Konica. Oh. There also I worked in internal audit. So I am a quality assurance person actually. Tarpore I have worked for 10 years, and my last job stint was with eLogix software. And I owe a lot to Pradeep Chanda, because this entrepreneurial kida, so to say, it started with him. Because he is a perfectionist. তো বলতো যে proposal ঠিক হয়নি, it has to be like this, do it like this. So অনেকটা ট্রেনিং ওনার দেওয়া. Then I realized that I'm underemployed and I can do more. Okay. And then I was planning to start my family, and this is in the year 2008. So I told my boss that I want to do, and he was majorly supportive. He's like, yeah, do what you want to do. He initially proposed that তুই half কর, do part time here and then you start. সেটা করলাম. Then I full-fledged I started on my own. I started Centrex Technologies, and then the recession hit. So ওই সময় মানে you will be surprised. 2008, I believe. Yes, 2008 December I started. 2009 recession. Yes. And you won't believe, my mother-in-law is the one who was my pillar of support. She said that just
করেছিস লেগে থাক। অ্যান্ড দের ওয়াজ আ টাইম ওয়েন আই ওয়াজ গেটিং আ বিগ ফ্যাট স্যালারি, ওখান থেকে একদম জিরোতে, তার উপরে রিসেশন। সো মাদার ইন ল ওয়াজ আ হিউজ সাপোর্ট। মানে একদিনকে আই অ্যাকচুয়ালি ডিডন্ট হ্যাভ মানি ইন মাই ওয়ালেট, সো শি ইজ অল অফ আ সাডেন কামস অ্যান্ড গিভস মি 10,000 রুপিস, বলে এটা তুই নিজের কাছে রাখ। তো মানে it's a fact of life that when a woman supports a woman, you can rise much higher. I was last year for the year 25-26, I was the chairperson with Indian Women Network, a wing of CII. And this is something I maintain, that when a woman supports a woman, you rise much higher than anybody else supporting you, even your spouse. So my mother-in-law was my pillar of strength. So for as long as she was there, আমাকে ভাবতে হয়নি। শি টোল্ড মি, দেখ আমার জীবন আমি হাতা খুন্তি নাড়িয়েছি, বাড়ি দেখেছি, ওটা আমাকে করতে দে, ওটা আমার ভালো লাগে। তুই যেটা করতে চাস তুই কর, তুই পড়তে চাস, ট্রাভেল করতে চাস, চাকরি করতে চাস, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইউ ডু। সো শি হ্যাজ টেকেন কেয়ার অফ মি লাইক এ চাইল্ড। মানে আমার কোন জামায় বোতাম লাগাতে হবে, কি খেতে ভালো লাগে, অফিস থেকে গিয়ে কি খাবো, শি ইউজ টু ডু অল দ্যাট। And 2018, when she passed away, it was like the whole system came crashing on my head. So I was very angry. I told my father-in-law, to hand over na diye chole gelo, korboটা কি করে? So father-in-law said, আমি আছি। And then father-in-law took over. So তারপর মানে he was a huge support, and he was a great friend, so to say. So অনেক সময় হয় that evening এ I would have a drink with him, and he used to sing very well. তো বলতাম যে পাপা এই গানটা গেয়ে শোনাও। তো in my life, my in-laws have a huge contribution. My spouse definitely has, but our in-laws এর support না থাকলে I wouldn't have been where I am. And my husband is a super calm person, মানে diametrically opposite. He can sit and listen for hours, and he is an out and out techie. So he is very black and white in his thought process, যে এটা করতে চাও হ্যাঁ করো, এটা করতে চাও না করো না। So ওই black and white element in him, that is very comforting at times. Sometimes Correct. it is irritating, but there are times when it's Yes. very comforting. Right. So this has helped me a lot. Then father-in-law passed away in 2023. So husband has been a silent support, but action আমার in-laws ছিল কিন্তু। তো ওনারা সাপোর্ট করেছে। সো দিস ইজ মাই জার্নি। তারপর সেন্ট্রিক্স, এটা আমার পার্সোনাল লাইফ হলো। এবার উইথ সেন্ট্রিক্স আই হ্যাভ I started with one project, and initially projects that we used to get was কাউরির ওয়েবসাইট বানিয়ে দিতে হবে, কাউরির একটা পার্সোনাল ইন্টারেস্টের পোর্টাল বানাতে হবে। সো একটা পয়েন্টের পরে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু ইট, মানে এটা কি করছি। তো তখন মাই হাজব্যান্ড টোল্ড মি দ্যাট কিপ গোয়িং, ডোন্ট স্টপ, মানে যখন স্টার্ট করেছো কিপ গোয়িং, দ্যার ইজ আ বিগার পারপাস, দ্যার ইজ আ লার্জার পারপাস, যেটা আজকের দিনে ইউ আর নট এবল টু সি। So I kept doing that, and then finally I got a huge project from PwC Ghana, and that was actually a World Bank project. So that was a turning point. And তারপরে থেকে we have done a lot of work in the space of Microsoft technologies, AI, simple projects like building applications. আমি simple বলছি, but with some very complicated applications, like for a specific biomedical company, the testing application that which records all the data. These are all very precision applications, there cannot be errors. Lot of banking applications, I work extensively with a lot of banks and insurance companies. ওখানেও up to the T you have to be right, মানে ওখানে there is no error margin, because it's real money you are talking about. So now life is good, bhalo lage, and thanks to my organization we get to travel a lot. So, while listening to your story, there is one thing that is always hitting my mind. Uh, there are a lot of people who may have a similar story where the in-laws are very supportive. There are a lot of people who may have a story where people are talking about great support from the family ground. So there is a commonality, there is something very common to few people like yours. But the question is, do you believe that whatever we attract, it happens with us? Maybe somewhere you attracted great people around you because somewhere in your subconscious you are carrying these vibrations with you where you are attracting great people around you. Do you believe in that?
Very strongly believe in that. I strongly believe in the fact that don't play the victim card, because I mean, you all of us see TED Talk. It is very inspirational, but 90% of the TED Talk is my husband beat me up. I was thrown out. Some terrorist came and shot the family. Correct. Tell Yes. me one story where I had a great family, great support, and uh, I had the opportunity and I was successful. I mean, give me some good positive story. Everybody is sad. Everybody is getting beaten up, and some of them, those who aren't getting beaten up, they think that the victim card sells. So I actually know people that they like to extrapolate. হাজব্যান্ড হয়তো 1927 একটা লাইন হয়তো বলেছিল, সেটা আজও চালিয়ে যাচ্ছে যে আমাকে বলেছিল। আরে মুভ অন। মানে নান অফ আস আর পারফেক্ট, আমিও হয়তো চার ছটা শুনিয়েছি। সো ডোন্ট প্লে দ্য ভিক্টিম। Yeah, it's a part of life. It's absolutely a part of life. We keep on heading the towards somewhere where it may be dark, it may be light, and we keep on getting into that সো oscillation ইন মাই মাইন্ড always. ইটস লাইক হবে না কেন, করি দেখি। হ্যাঁ মানে obviously it's a calculated risk, but from within it is there that don't stop, keep doing, keep walking. I like, that's why I like Johnny Walker, keep walking. Great sense of humor, right? You said that you were an atheist, and you are just the opposite now. Yes. Was there a trigger? I told you 2023 my father-in-law passed away and I was this close to a nervous breakdown because it was a huge shift. So 9th August is my birthday. So my friend Sriranjani Joshi, she is also a pillar of support, my massive support. She is like, she will not say anything. She's very quiet, but I know if I'm hungry and I'm traveling with her, she will take out something from her bag and give it to me. She's that supportive. So she told me that showered, yes. Gari ache, yes. Sending you the link of a temple, go there. I was like, no. She said, go. And if she's saying something, I listen. So I went there. And it is a very small Hanumanji temple. It's actually a Bal Hanuman temple in Lake Terrace Road. And I went there and I actually, back then I didn't know Hanuman Chalisa. So I didn't know how to pray. I mean, Hanumanji, Eshachi, what next? So I stood there and I just thought, Jay, why have I come here? And immediately I didn't get an answer. I went, I prayed, and it was Friday, I remember. But then things started changing, and it might be a selfish statement that because of the change, my faith started. But then it was a positive change. তার আগে mentally I was feeling very low because I was very close to my in-laws, father-in-law passing away, then and at that point of time business was also not doing great. I should say I was in debt. So then things started turning took a good turn. So then that belief grows. And now eventually what I have seen is that that temple is really, really, I mean, God listens, I would say. Oh, is it? So when you comment that God listens, you are creating some controversy. Yeah, yeah, let's talk about that controversy. Yeah, I'll tell you why. You're talking about someone whom we have not seen, Yes, whom we yes. have not seen moving around. We've not seen the physical presence. We do not know the body, how it shapes, It's a whether it's concept that actually, exists. it's a concept. So when you say God listens, do you also mean to say that we ourselves create that vibrations when we are Yes, speaking to we God? we are actually manifesting. I want to listen that Yes, science. because we are manifesting. Yesterday I got an award. This is the She Awards. It was an award for inspiring leadership, and I was sitting with, there's this lady Golpo Didi on Facebook. She's also she's a blogger. So she was sitting with me, and on the stage was Broto Didi. She is with the JIS group. She's one of the directors, and she was wearing a green kind of a thing. So normally they give Uttoriyo, but there was a green, nice, not exactly Uttoriyo, but a different nice piece of jewelry, I would say. So I told her that I want that. So then they called my name and I was given a green one. And then when I came down, the next person got a yellow one. So she told me that, see the power of manifestation.
You really wanted it because you were just talking about that green piece of jewelry for such a long time that আমার ওটা চাই, that you went, you got the green one, see the next one got a yellow one, then the one after that got a pink one, but that's the only green one you got. So, it's the power of belief, the faith, mind over matter. It makes a lot of difference. I told you, হবে না কেন, keep walking, হবে. এবং এই হওয়ার মধ্যেও কি আপনার কখনো মনে হয়েছে যে দের ইজ আ ডিলেমা? সো ওয়েন এভার ইউ ওয়ান্টেড সামথিং, সে ফর এক্সাম্পল, say on the business ground, let's talk about the turnover ratio, let's talk about mathematics. Say you have an x amount of turnover in the last year and you are targeting for x into 5 or x into 3 in the next 1 year. You yourself is very visionary, you can manifest well, you are clean with your subconscious and you are programming your subconscious every day with the x into 3 amount, but your team doesn't. Your team doesn't visualize like the way you are. As a leader, you said that you got an award being a leader. Do you think spirituality, energy manifestation, or energy transformation creates a major role in leadership? Yes. How? Let's look at this scenario. A room filled with, say, 4 5 people, your team members, and you walk in low on energy, not feeling well. Once you're low on energy, your face itself is different. People immediately draw into a shell. এই তো এমনি থকে আছে, কি আর কি বলবো? হ্যাঁ, but that is the whole thought process. On the other hand, someone walks in that, আজকের কি প্ল্যান, কি করা যেতে পারে, এইভাবে নয় ওইভাবে. So the body language, the voice, the whole aura makes a lot of difference. And there is this guy in my office called Obhishinchan. I'm very fond of him. He told me one day, ম্যাম আপনি অফিসে না আসলে ভালো লাগে না. So I took that as a compliment. Okay, কিছু বলিনি. But I know what he's talking about. He's talking about the energy, the aura. So you have to make people feel that yes, it is doable, yes, it is possible. Let's look at other options. Don't get bogged down. যে হচ্ছে না, পারছি না, ওই না ওয়ার্ডটা শুনলে না, I get very annoyed. I tell my daughter also, don't start any sentence with no, না, হবে না. আরে evaluate তো করো আগে, তারপর let's see if there are any other options available or not. আগেই না বললে আমার ভীষণ রাগ হয়. No, now this triggers me. When you talk about your daughter, uh, say for example, the one of the child of this age, and I'm sure the way she thinks is very different from the way you think or her father thinks. এই যে একটা থট প্রসেস মিসম্যাচ হতে পারে বা একটা সেন্স অফ অ্যাট্রাকশনের মিসম্যাচ হতে পারে, হোয়াট শি অ্যাট্রাক্টস মে নট বি দ্য সেম থিং দ্যাট you as a mother attract for her, right? So there is a Huge mismatch mismatch. of attraction, right? Somewhere a role of a leadership also plays there as a mother. That is a part of it. কারণ আপনি ওকে গাইড করার চেষ্টা করছেন, লাইক দ্য ওয়ে ইউ গাইড ইউর টিম, বাট দ্য শেডস আর ডিফারেন্ট, আই এম শিওর ওখানে শেডটা আলাদা হয়। আমাদের বিহেভিয়ারাল সায়েন্সে বলা হয় যে ওয়েন এভার উই আর কোচিং আ পার্সন, উই নিড টু ফার্স্ট ইনভেস্টিগেট অ্যাবাউট দ্য পার্সনস কারেন্ট স্টেট, where he is right now, how he thinks, what is his subconscious programming, সেটা অনুযায়ী তাকে কোচ করার চেষ্টা করো। Training has become a lot more transformed into capability building right now. So it's a holistic development of a person, not just training a skill. একটা সময় ছিল যে we used to go and train on only on communication or time management or stress management. Now it's never that. এখনো কিছু কোম্পানি করছে, but it will change gradually. So it's a capability building, a holistic development. As a mother, when you talk about a holistic development of a child of this genre, do you find any kind of a shades changes required in them? Don't think about your daughter, think about the about mass. the masses, keep it real with them, because the maturity of today's teenager is much more than what we had because of their exposure. Most of the students, thanks to COVID, I mean children, they are exposed to the internet at a very young age. So what are they scrolling? They do doom scrolling, রিলের পর রিল দেখে যাচ্ছে, and some of the real content is rubbish.
I Correct. mean, I Absolutely. myself saw the other day some page and there are no AI generated characters মানে বলছে যে you should never go to a place on time, be fashionably late. What are you teaching the youngsters? I mean, what is this concept? You come late to my office, I'll anyways throw you out. I was telling my daughter that don't see these things. But coming back to the point, that their exposure is a lot more than what we had. So their level of maturity is also higher. Because অনেক কিছু জানে, ভুল ঠিকের মধ্যে আমি যাচ্ছি না. It might be right, it might be wrong, but they know. So I keep it very real. Now, I mean, my daughter just gave her class 12th exams. I tell her that there are five things in life you will focus on these things. One is physical health, that is the most important, mental health, your financial well being, death, and divorce. These five things our parents don't teach. প্রথমটাই খালি বলে যে স্বাস্থ্য ভালো রাখ, টাইমে খা, টাইমে ঘুমা। মোর দ্যান দিস আমাদের মা বাবা তো বলেনি। Whereas physical and mental health is very vital, very vital. Next is financial well being. I have introduced my daughter very recently to our wealth manager, and I have told her that you start young. And I really wish that parents, give this kind of financial literacy to these students nowadays. That is very important. And death and divorce. When I am from a middle class family, কোনোদিন আমার বাড়িতে এই discussion হয়নি. So I see a lot of young girls, they don't know that they are in a toxic environment. They don't know how to come out of it in a marriage. And বাড়িতে কেউ মারা গেল, parents মারা গেল, বা some mishap, how to deal with it, because এইগুলো নিয়ে তো কথাই বলি না আমরা. So এই পাঁচটা জিনিস I keep telling my daughter is a good student, touch wood. So ওর স্টাডিজ নিয়ে আগে চিন্তা করতাম, but she has proven herself amply, so আর আমি বলি না, জায়গা নেই বলার. But I tell her that physical and mental health, financial well being, death, and divorce. These are five things. You must talk about it. Talk to us if you feel you need to talk to someone else, but you need to know these things. So, আজকালকার বাচ্চাদের, your question was that in nowadays the kids are very smart. Once you keep it real, they understand the intent and they appreciate it, and they do better than what we have done. So you mean to say when we are meeting the parents, when we are meeting, say in my profession, I'm meeting a lot of parents. I'm meeting their children as well. So আমরা যেটা বারংবার দেখেছি যে the parents are complaining about the child. So my child is very aggressive, that he or she doesn't listen to us at all, whatever, XYZ and ABC. আমরা যেটা অবজার্ভ করে দেখেছি, it's not the It's the children, it's the reflection of the parenting. parents. Correct. কারেক্ট। এবং এই যে আমরা, আপনি একটু আগে বলছিলেন যে কন্টেন্ট ফিল্টারিং on digital media, we have also seen that content filtering is becoming an important role in today's world, because not every content is meant for everybody. Correct. কিন্তু এখানটাতে আমার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন জাগে, যে আপনি যেহেতু তুললেন টপিকটা, লেট মি আস্ক ইউ দিস কোয়েশ্চেন। Say I scroll 30 reels in a span of 3-4 minutes or 5 minutes. And 30 reels contents are very different from each other, though the algorithm matches, but the reels contents are different. So few contents can come out which is very vulgar. There may be few contents which is more of a pornography. There may be few contents which is more of education to me. Don't you think it's my choice what to grab and what to release? সেই চয়েসটা কি প্যারেন্টিংয়ে হচ্ছে, শেখানো হচ্ছে? না, হচ্ছে না। কেন নয়? Because do you think parents are also getting into the flow? I'll give an answer to this. আমরা বাচ্চাকে কি বলছি, I have left the child in a candy store and I'm telling the child, এই তুই এটা খাবি না, একদম টফি খাবি না। আরে তো খাবেটা কি, তাহলে অন্য অপশনটা সামনে এনে দাও। সেম ওয়ে তাকে বলো that why you should not be browsing this and why you should be browsing this, because curiosity is a huge thing, and at that particular age a teenage child ও দেখবেই। So might as well educate the child that what is pornography, what are the downside to it, and the fact that it is illegal. So don't do it. What you need to see, these are the things. At least বাচ্চার ওই কনসিয়াসনেসটা তো থাকুক যে এটা ঠিক এটা ভুল। ঠিক ভুলটা কিন্তু মা বাবার দায়িত্ব। একটা সার্টেন এজের পরে they don't listen to us,
that is a different matter. But you know, কোর এতে it is like I said, it's black and white, কিন্তু বাচ্চাও কিন্তু জানে আমি ঠিক করছি না ভুল করছি। আমার কনফিউশনটা এখানেই হয়। আচ্ছা, let's park this discussion for some time. Let me bring in something very real but very intangible: spirituality. Yeah, it's very mystic. Spirituality to you is will be very different from mine. Yeah, because the way you perceive it will be very different from how I perceive it. But even if our perceptions about this particular mystic thing is very different, there is something very common. Knowingly or unknowingly, even if I'm an atheist, I can't ignore quantum physics. I can't ignore the vibrations of life. Correct? You said that one point of time you were an atheist. Let's rewind your life to that part of yours and rethink and tell me, during those phases, did you ever feel the existence of such vibrations around you? My mind was too close to even feel. And if you, why I was inquiring about the paintings in your office, I paint. And if you see my paintings back then and now, I can differentiate. It used to be bright, bold, strong strokes back then. Now it is much more finer, calmer, and visually itself I can make out the difference in my art. So when I didn't believe in this God concept, and I'm using the word called God concept, this is my point of view, it was chaotic. This spirituality, this calmness, it actually gives you an anchor. You you need to calm down somewhere. You need a speed breaker somewhere. That look around, think and move. একটা তো বয়সের ফ্যাক্টর ডেফিনেটলি থাকে, motherhood brings in a lot of changes, life makes ensures that you change. So the path is different. So সব পাথে তো you just can't run at a speed of 100 না, যেখানে বেশি স্পিড ব্রেকার আছে স্পিডটা কমাতেই হবে। So how to adjust to life and move with purpose, this is what spirituality brings. You think clearer, you are much calmer in the head, you make better decisions. And by spirituality I don't mean যে বসে ভগবানের পুজো করতে হবে। You need to meditate, you need to introspect. And I actually make better decisions now than what I did before 2023. And when I look back, I can now see where I made the mistake and I don't make the same mistakes again. You're more More sorted, sorted, you're more there's a lot of focused. clarity, purpose, the intent you understand, and you have the strength to say no, যে আমি এটা করবো না। আগে না বলতে মনে হতো যে আরে কি করে না বলি, এখন আমি একদম মুখের উপরে না বলতে পারি। হ্যাঁ মানে আই এম নট রুড, বাট আই ক্যান সে নো। এখন আমি আই নো ওয়ে টু ড্র দ্য লাইন নাও। কোনো রিপেন্ট হয় জীবনের থেকে? There are choices which I feel I should have. It would have been better had someone guided me. Yes, there are not many. Few regrets are there, but there are there. And মানে I actually এইগুলো once you become spiritual, তখন এইগুলো মনে হয় যে না এটা ঠিক এটা ভুল। Because you have time to Yes, pause you and have rewind. paused, and now you think. Yes, and this affects your business decisions, this affects your personal decisions, family All of decisions, it, social business decisions. from here, it has gone here. So anybody who thinks uh, you know এই যে আর্ট থেরাপি আপনি বললেন বা স্পিরিচুয়ালিটি ট্রেনিং ইন্ট্রোস্পেকশন, it makes a huge difference in life because there's clarity of thinking. I remember in one of our tea talkers cafe, I must tell you this incident. There was this person, uh, I'll not, of course, not take the name of the person because of professional reasons. He lost his child when he was abroad. And that was a long years back. It's quite long. And he has got a second child after he lost his first one. But the grief of losing the first child was still there in him. That you I don't think any parent can ever come out of that grief. Correct. And over these years, he never cried.
So he came to my session in Tea Talkers, and we just did art therapy with him. And I asked him to paint anything he wishes. So he just scribbled on the paper. He did not paint anything. So he just scribbled around. And then I said that, okay, sort it out. What your painting is showing right now is actually nothing. Show me a painting from this painting that will show me something. And you won't believe the way he painted that after with colors. It came out to be an abstract paint with bright colors. Extremely bright, extremely colorful. Then I asked him to explain this. He started crying, he broke down, and he said that if my first son would have come to this session today, he would have painted this. A colorful, bright, abstract paint where he thinks his life is. And then we allowed him to talk about the incident, and he talked. And we allowed him to vent out, and he went on venting out. We did not stop. Why I'm telling you this story is it moved us as well. It taught me that somewhere we need to find that space where we can go and vent out. কেন আমি এই ঘটনাটা বা গল্পটা আপনাকে বললাম তার কারণটা হচ্ছে আজকের র্যাট রেসে এই স্পেসটার কি অভাব আপনার মনে হয় আছে? একদম আছে। আপনারও আছে? My home, Touchwood, is a very safe, nice place. আমার বাড়িতে ভেন্ট করি আমি। And I told you, like with my husband, since both of us are in the same domain, তো ওই ডিসকাশনটা খুব স্ট্রং আমাদের মধ্যে। স্ট্রং হয়ে ওঠে, হ্যাঁ, দ্য ব্রেন স্টর্মিং Yes, বিকামস and ভেরি এফেক্টিভ। there's আমার হাজবেন্ডের মধ্যে there's a 7-year age gap. So he understands my perspective. তো প্রচন্ড রাগ হলো, হাউ হাউ করে চেঁচালাম, বললাম, তো শুনতে থাকে। বললাম তো, মানে হি ইজ সুপার কাম। বা ইফ হি, আর আমার হাজবেন্ডের আবার ভেন্টিং হচ্ছে দ্যাট হি উইল গো কোয়াইট। তো একটা কোয়াইট লোক যখন আরো কোয়াইট হয়ে যায়, সো দেন আই হ্যাভ টু গিভ হিম হিজ স্পেস। বাট বিটুইন আস ওভার দি ইয়ার্স উই হ্যাভ ডেভেলপড দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে এখন না বললেও বুঝতে পারি। তো এই স্পেসটা খুব দরকার। But people who don't get that space, you are lucky that you have it. You'll have to But there create are that space. অনেকের হয় না বাড়িতে। don't you think that's very tough? No, আমি বলছি না বাড়িতে, আমি বলছি it can be anywhere. একটা স্পেস থাকতে হবে যে স্পেসে you are not judged, That's very you tough. are not, That's very yeah, tough. Because judging আমাদের second nature হয়। yeah, true. It's very theoretical to say I'm non-judgmental. অফিসে তো হবেই না, দ্যাট আই ক্যান টেল ইউ। বাট উইথ ফ্রেন্ডসদের মধ্যে একটা ভয় থাকে যে দ্যাট আমি যে বলছি বাইরে গিয়ে যাতে না বলে। সো ওই সেফ স্পেস ক্রিয়েট করা ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওয়াইল ইটস ইম্পর্টেন্ট, ইটস টাফ কিন্তু। আর এই যে র্যাট রেস বললে, আচ্ছা আই জাস্ট ফর আ মোমেন্ট আই উড লাইক টু পুট ইন দিস আইডিয়া যে এত কিছু ওয়েন্ট করা, র্যাট রেস, আমাদের কি এত চাপ নেওয়ার দরকার আছে? মানে এত কি রিয়েলি দরকার আছে? একবার জাস্ট ভেবে, লেটস পজ এন্ড থিঙ্ক। ওকে, সো এটাও একটা পার্সোনাল পার্সপেক্টিভ মানুষের। আসলে এই চাপটার ডেপথ কতটা বা কত ডিগ্রি অনুযায়ী আমার চাপটা নেওয়া উচিত, বা আমি আমার সাথে সেই চাপটাকে সিঙ্ক্রোনাইজ করব, সেই চয়েসটাও কিন্তু আমার রাইট, হাতে। দ্যাট ইজ ওয়্যার আই ওয়াজ ট্রাইং টু অ্যারাইভ অ্যাট। দ্যাট কতটা চাপ নেব ওটা আমার হাতে। একটা নিজের মাইন্ডের ন্যারেটিভ বিল্ড করা যে টু মাচ প্রেশার, কাজের প্রেশার, উফ পারছি না। আই নো পিপল যারা ফোন কল স্টার্ট করে উফ আর পারছি না দিয়ে, ওয়াই? মানে রিয়েলি কি উফ লেভেলে আছো? তো দেখো, এভরিবডি নিডস ভেন্টিং, এভরিবডি নিডস আ সেফ স্পেস, এভরিবডি নিডস টু মডুলেট দেয়ার থটস। কিন্তু আমাদের এটা কি এতটাই ইন্টেন্স? অনেক জায়গায় হয় যে প্রবলেমস অ্যারাইজ বিকজ আমরা একটা রিজেকশন নিতে পারি না আজকাল। আর ওটা আই থিঙ্ক প্যারেন্টিং এর একটা বড় ইস্যু আছে যে আমাদের বাচ্চারা রিজেকশন নিতে পারে না। সেকেন্ড হচ্ছে কেউ কিছু বকে দিল তো তাদের একটা বিশাল ইগোতে লাগছে। আরে আমরা তো হ্যাঙ্গারের বাড়ি আর স্কেলের বাড়ি খেয়ে তো মানুষ এমনিতেই হয়েছে, অত ডিফারেন্স মেক করে না। সো কোথাও যে আছে না, একটু ওভার থিঙ্কিংটা কম করো। অ্যান্ড
find that individual, মানে I recommend parents বা বাড়িতে যাদের সাথে কথা বলতে পারো, বিকজ এই মেন্টাল হেলথ ইজ আ হিউজ থিং। একটা স্পেস ক্রিয়েট করো যেখানে বলতে পারো, না বলতে পারলে লেখো, লেখাটা মেক্স a lot of difference, বা এই আঁকো, এই যে আর্ট থেরাপি। I want to comment something here. It may hear অনেকে হয়তো এটাকে খুব হার্শ নেবেন, and I will not edit in this part in the podcast. I'll keep it live. Uh, we are dealing with mostly the L&D departments and HR departments of companies because they are the people who are driving these capability building initiatives. Now, with all the modules that we have, when we try to go and deliver them, last 2 to 3 years, we have always tried to put in a module called mental well-being. Because I may have a fantastic skill, but I will not implement that skill if I'm not mentally happy, if I'm not mentally stable. You may have a fantastic coder who's doing fantastic coding at your company, but every time he goes at his home, maybe somebody is very ill, somebody is very sick, and he's taking care of that person. The moment he enters the home, he is getting into a very negative aura, negative zone, and he can't come out because he can't choose to leave that person to come out. So he's bound to stay in that environment. When he comes to office doing a coding, subconsciously he's there taking care of his closed ones, near and dear ones. So it's very difficult for him to come out. Now when I go up to the L&D guy and telling that person that whatever modules you want us to deliver, add on mental well-being, because this is the only one central point where the other modules will come effective. Now that is where the challenge is. Why? Because till today, mental well-being has still stayed like a god as a concept. I agree, because I know people who say কি দরকার, মানে অনেক মানে দ্যাট দিস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। তার কারণটা হচ্ছে তার কারণটা হচ্ছে তাকে আমরা, এটা ফলটা আমাদের, কারণ আমরা তাকে এডুকেট করতে পারছি না যে হোয়াট ইজ দ্য ট্যাঞ্জিবল আউটকাম দ্যাট ইউ উইল রিসিভ ফ্রম দিস, বিকজ পিপল, আমাদের মাইন্ডসেটটা হচ্ছে টু সি ট্যাঞ্জিবল আউটকাম. And that is why Microsoft Excel training becomes more effective than a communication training, because communication is intangible. এক্সেলে তো আমি ট্রেনিং করে এলাম, কালকে দেখবে ওকে মাই গাই ইজ ডুইং অ্যান্ড ভি লুকআপ এইচ লুকআপ অন এক্সেল, কিন্তু কমিউনিকেশন ট্রেনিংয়ে একটা 8 ঘন্টা ট্রেনিংয়ে পিপল ডোন্ট চেঞ্জ. It needs continuous hammering. Now this concept, say for example you are running a team and you have various skills in your, I'm coming little corporate in my question now. You're running a team of say X amount of people, and they have various ranges of skills. But whatever their skills are, they're implementing those skills in their KRA or whatever their job. But there are certain common skills which are required among all of them. Say, for example, business etiquettes, how they behave in office, how they interact with each other, interpersonal skills, time management, on delivery, on-time project delivery. So they need to manage time. Though you have project management softwares, but still, it's the behavioral aspect which needs to sync with that software, and then only you can deliver the project on time. My question to you is, being that leader of the team, when you see a mismatch of these competencies, how do you bring that into one bowl so that they start delivering the KRAs on time, as well as they don't misbehave or they don't spoil the interpersonal skills among themselves? Very, very valid question. And very recently it has happened in my office. One of our associates, he was stressed about SIR being done. Yeah. So we were like, "Well, what is the big stress?" So one line gave way. He told my HR personnel, তোমরা জানো না আমার কি ক্ষতি হবে। So fair enough, we heard, and I didn't hear, my HR heard. And one day I wasn't in office. One project manager actually told him that কতক্ষণ ধরে ডেটা চাইছি, why haven't you given? And this was the tone, not fighting or anything. He just picked up his bag and he said that you don't know how to talk, and I will not work with you all. He just walked out of the office. So that was very puzzling, that এই এই একটা সেন্টেন্সে তো একটা লোক মানে পুরো চাকরি ছেড়ে চলে গেল, মানে অ্যাবান্ডন করে চলে গেল।
So then I call this guy, he's a senior person, and I call my HR, I call my head of operations, that holota ki. So the root cause was something else. So what you said, that how to handle signals, কিন্তু লোকেরা আগের থেকে দিতে থাকে. It is our job to identify. So I asked my HR, ও যেদিনকে এই কথাটা বললো যে তোমরা জানো না আমার কি ক্ষতি হবে, this is the first signal he has given, why didn't you do something about it? So he's crying for help. এবার সবাই তো বলে না যে প্লিজ কাম অ্যান্ড হেল্প মি, ইউ উইল হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট কার হেল্প কোথায় লাগবে. So these are the things for which you have to be receptive. অ্যালার্ট বলবো না, রিসেপটিভ, কারণ কি সিগন্যাল রকমারি হয়. কেউ হয়তো লাঞ্চ স্কিপ করছে, খাচ্ছে না, চুপচাপ বসে আছে, দ্যাট ইজ অলসো আ সিগন্যাল যে তুই খাচ্ছিস না কেন. Very often during lunch time, I go around the office and I see what my associates are eating. That is a huge signal. There was this guy who used to have khali bread and mishti, and that, of course, food is a personal choice. I mean, ওইটা নিয়ে কমেন্ট করছি না. So I asked him that, তুই কোনো সবজি খাস না কেন রে? ইয়াং গাই. না, আমার এটাই ভালো লাগে. Later on, কথা বলতে বলতে একদিনকে I told Indrila, my head of operations, that talk to him, to just have a word with him. ওর প্রচন্ড রাগ ওর মায়ের ওপরেতে. ওর মা চায় যে ও সফটওয়্যারে কাজ করুক, whereas he wanted to teach mathematics. He was a gold medalist, কিন্তু ওর মা বলেছে যে না, তোকে সফটওয়্যারেই কাজ করতে হবে. This was a form of rebellion. যে আমি খাবো না তোমার বানানো, আমি ব্রেড খেয়ে নেবো, কিন্তু আমি তোমার রান্না করা খাবো না. So there are signals everywhere. One has to be receptive. So as a leader, see, my team size is 45-50 now. কখনো চোখে পড়লো, হয়তো মিস হয়ে যায়, অনেক দিনই মিস হয়ে যায়. আর সবসময় ইট ইজ দ্য লার্জার দ্য অর্গানাইজেশন, ইউ মিস দিস সিগন্যালস, কিন্তু এই সিগন্যালগুলো থাকে. সো নাও ইট ইজ আপ টু দ্য পিপল অ্যারাউন্ড টু আইডেন্টিফাই, টু হেল্প দেম. All this is a cry for help. So same way when you are doing corporate training, যে mental well-being কেন important? And first you have to know how to be perceptive towards the help the person needs. একটা বাচ্চা বাচ্চা মানে কি, মানে 38 ইজ এ ইয়াং পারসন, অফিস থেকে উঠে অ্যাবান্ডন করে চলে গেল, মানে ইট ইজ সিরিয়াস. ও ওখানে বেরিয়ে ও কি করছে, নেক্সট মুভ তো জানো না. সো ওই দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ নিড টু পারসিভ হোয়াট হি নিডস, আ ক্রাই ফর হেল্প, ওই এবিলিটিটা তো বিল্ড করতে হবে. দ্যাট ইজ ওয়াই মেন্টাল ওয়েলবিং ইজ ইম্পর্টেন্ট. I think, ma'am, also, I think we need to teach them that how to become more responsive from reactive. I think that thin line has to be put in them, and this can be taught to certain extent, but the rest is practice. I can tell you that, okay, don't react. You need to respond. Take your time. ওই ডিফারেন্সটাই Pause. আজকালকার Listen to লোকেরা it. জানে না. That is the problem. রিয়াকশন problem কোনটা, টা। রেসপন্স কোনটা. হ্যাঁ, সেখানেই প্রবলেমটা হচ্ছে। এবং যেটা আমরাও রিয়েলাইজ করি যে একটা সময়ের পরে গিয়ে সে উই হ্যাভ এন নাম্বার অফ ট্রেনার্স হুম উই আর সেন্ডিং টু ট্রেন, সবার ডেলিভারি তো সেম হবে না. Even the methodology of the delivery will be different because it differs from trainer to trainer. But what we always ensure, whatever you deliver, whatever way you deliver, your first point is not to deliver the content. Your first point is to deliver the connect. Are you connecting with them? Because if you connect with your participants, that's the first thing. Then whatever you say, they will take you as a guru. এখানেই আমরা যখন রিয়েলাইজ করলাম যে একটা সময়ের পরে গিয়ে দ্য ট্রেনার্স উইথ হুম উই আর ওয়ার্কিং, we started filtering out few trainers with good experiences. They may have 20-30 years of training experience, but we stopped Yeah, because working with some them. of them are very boring. Yeah, this yes, and this is a feedback which I have got, not just from my associates, work associates, but I have been involved with a larger body, a state level body. People do get bored. আমি একটা কোচিং এন্ড ট্রেনিং এর একটা কোর্স করে নিয়েছি বলে I have become a good trainer. That is not the case. You need to connect. Thank you for telling this online, because this is where the main pain point is. Because as a behavioral coach, my job is not to show up PPT or deliver a content.
Absolutely. My It job is is at to the first mind level. understand you. Yes, yes, yes. Because the way I understand you, the way you respond, is not the way he will respond. There's a difference. দুজনের রেসপন্সের মধ্যে এতটাই ডিফারেন্স, অ্যাজ আ কোচ আমাকে বুঝতে হবে কতটুকু বললে আপনি বুঝে যাবেন আর কতটুকু বললে ও বুঝবে। আমি যদি দুজনকে একই রকমভাবে একই ডিউরেশনে বোঝাই, তাহলে একটা সময় পরে একজনের বোরিং লাগবে, কারণ সে বাকিটুকু জেনে গেছে, তার আইকিউ ইজ মাচ হাই। তো আমাদের কোথাও মনে হয় যে অ্যাজ আ লিডার অলসো, আপনি যখন একটা টিম চালাচ্ছেন বা আপনি যখন এই যে স্পিরিচুয়ালিটির কথা বলছেন, আপনি তো একটাই মানুষ, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ শেডস। The way you show your shade at your office is not the shade you show to your daughter or maybe at home, which is very normal. But একটা কমন শেড একটা মানুষের মধ্যে সবসময় রয়েছে। Is that person connected to a higher energy of the universe? Or is that person creating an artificial energy? এরকম প্রচুর মানুষ আছেন যারা কোনোভাবে ইউনিভার্সাল এনার্জির সাথে কানেক্টেড নন, কিন্তু তারা প্রকাশ করছেন যে তার একটা আর্টিফিশিয়াল এনার্জি আছে which is very strong, right? So when you deal with such people, what is the first thing you notice in them, or maybe the first response that you create in them? আপনি অফলাইন আমাকে কিছু বলছিলেন একটু আগে ভিতরে বসে, I want to hear that again. When you meet such person, what is the first thing that you do? Do you create a shell? You open up with them? What? See, to understand age energy, I told you, I walked into your office and I loved the energy over here. So ওইটাকে রিসিভ করতে হবে, একটা একটা পারসেপটিভ হতে হবে এনার্জি। অ্যান্ড আই এম শিওর মোস্ট অফ আস একটা ভালো এনার্জি আর খারাপ এনার্জি বুঝতে তো পারি। অনেকে এক্সপ্রেস করে না, বাট আই লাইক দ্য এনার্জি ইন ইয়োর অফিস, আই লাইক দ্য গ্রিন, আই লাইক দ্য পেন্টিং, এভরিথিং। সো এটা একটা পজিটিভ অ্যাসপেক্ট হলো। এবার একটা কোথাও গেছি যেখানে ভালো লাগছে না, অটোমেটিক্যালি দ্য ফ্লো অফ কনভারসেশন চেঞ্জেস। তখন মাথার মধ্যে হয় ফার্স্ট একটা র্যাপ আপ করো, অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে যে ইফ ইট ইজ কোনো কাজের কথা হচ্ছে না, তো এবার মানে হোয়াট নেক্সট, ওই হোয়াট নেক্সট এলিমেন্ট কিপস অন এরপর কি বলতে হবে, কি Suppose করতে that হবে। person is your client. হ্যাঁ, ক্লায়েন্টের সাথে দেখো, ক্লায়েন্ট ইজ লক্ষ্মী, তোমাকে বসতেই হবে। তো মাথার মধ্যে চলে যে ওকে স্যার হোয়াট নেক্সট, হোয়াট নেক্সট করে। আমার একজন ক্লায়েন্ট আছে চূড়ান্ত লেভেলের চেঁচানি, Okay. মানে একেবারে গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, অ্যান্ড বাট শুনতে তো হয়। অ্যান্ড অ্যান্ড হি ইজ ওয়ান অফ মাই মানে হাইয়েস্ট পেইং ক্লায়েন্টস। তো উনি যখন আসেন না, খুব স্ট্রাকচার্ড অ্যাপ্রোচ করি, যে পয়েন্ট 1 2 3 4 5 6 হয়ে গেল, ওনার সাথে এক্সট্রা কোনো কথা বা এক্সচেঞ্জ হয় না। দের ইজ লিটারালি নো ফ্লো অফ এনার্জি। So you close and it's just like a portal closing. There is no exchange, মানে ভেতর থেকে আর এক্সচেঞ্জ হয় না। It becomes very, like you said, very mechanical. আমার ক্লায়েন্ট আমার টাকা দিচ্ছে, আমার প্রজেক্ট হচ্ছে, I stick to the project, I stick to a specific narrative which is the commonality between us. তার বাইরে আর কোনো ইন্টারাকশন হয় না, and এই করতে করতে that human connect is lost. So that's how you deal with it, because client to client and it's office. Keep your emotions at home and come to work. So you will have to create your own barriers, আর এটা আমাদের রিয়েল লাইফেও হয়, যে আমরা মানুষ দেখে ব্যারিয়ার্স ক্রিয়েট করি, যে এর সাথে এতটা বলবো, এর সাথে খুব ভালো লাগছে, ওর সাথে কফি খেতে যাব, এর সাথে কথাই বলবো না। এগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় ইমিডিয়েটলি এটাই চলতে থাকে, কিন্তু ফর এভরিওয়ান। Does that also mean that you are choosy with people with whom you are interacting? I am not. Okay, but circumstances pushes you sometimes? Yes, yes. একটা মানে ফর দ্য ল্যাক অফ আ বেটার ওয়ার্ড, একটা বাংলায় ওয়ার্ড আছে না, গায়ে পড়া। There are some people who are very গায়ে পড়া, which I'm sure you are understanding the kind. Yeah. They will keep calling you, they will keep messaging you, মানে I am telling them যে মানে give me time to think না, মানে কি ডিসাইড করলেন, কি ভাবলেন, লাস্টে বলে দিই যে পোস্টপোন, এখন মেসেজ করো না। And that is a very terminal line. I don't like to close a association or relationship. I like to keep it cordial. But when someone pushes me, সকাল বিকেল মেসেজ করছে, তখন বলে দিই যে বাবা থাম, যখন হবে বলে দেবো। So হয়, all of us create barriers, and I think this is for self preservation. I want to ask you something very sensitive. Please do. Okay, but now before asking, I want to comment something, then I'll ask you. When I started in Kolkata after leaving my job, where I was getting a very handsome salary at those point of time during 2012-13, there were a lot of people who were my well-wishers, who are still my well-wishers,
যারা আমাকে বলেছিল কলকাতা কেন, the kind of quality of training that you do, the kind of delivery that you do, you could have started somewhere else. And you have friends in Delhi, you have friends in Bangalore, Mumbai. Why don't you go and start there? My answer was, see, Kolkata is a virgin market. Yeah. There are trainers in Kolkata who are doing freelance, but there is no corporate setup as a training company যারা ট্রেনিং ডেলিভারি করেই চলে আসছে না, যাদের তার সাথে দে আর অ্যাডিং অন টু দি হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট অফ আ পার্সন। দ্যাটস ওয়াই কলকাতা। But down the year, over the last 14, 15 years now, I have realized that the only thing that this city needs is a mentality change. This city has skill, this city has talents, this city has hard working mindset, but the only problem is that this city is not able to create an ecosystem. সেটা যে কোনো কারণে হতে পারে, দ্যাট ক্যান বি বিকজ অফ দি গভর্নমেন্ট, দ্যাট ক্যান বি বিকজ অফ দি দি লিডারশিপ of a particular company, that can be because of projects coming into companies, or maybe the ecosystem of the entire thing. But let's forget about a company, let's forget about a corporate. Do you think as a human being this city has potential? Huge. I'll tell you from where. I'm cutting you short. I'm Yeah, sorry yeah, for please. that. No, I want to take this up. Bola. Yeah, because you have been associated with organizations like CII, okay, where there are consortium of so many industries, companies, where you have been interacting with the CXOs, the leaders of those companies, and I'm sure you had these conversations with them that somebody wants to start up a manufacturing setup in Kolkata, but they're not doing it because of something XYZ, right? Or maybe because their mindset is not yet ready to think that whether Kolkata will give them a proper ROI. Yeah. So with this kind of a mindset setup, do you still think that this city is that one city where people should start investing? Yes, and I very strongly say yes. I came to Kolkata because I got my husband joined PwC here, and that's how I moved to Kolkata. Before I got married, I told my mother, যেখানেই ছেলে খোঁজো কলকাতায় বিয়ে দিও না, because Kolkata is very humid. I am from Allahabad, very dry weather. একবার এসছিলাম, the entire time we were sweating. I told you, আমি সারাদিন ঘামতে পারবো না। But then, what you run away from, God gives you that. I got married and I came to Kolkata. So I've worked here for 10 years. I have been doing business for the last 17 years. Yes, there has been a span where, pardon my using this word, but this had become an economic wasteland. But the skill is here. I have some very, very smart, intelligent people with huge potential. There are lots of people from this state who have gone out. You go to Mumbai, Pune, Bangalore, Hyderabad, মানে বাঙালি ভর্তি ভর্তি আছে ওখানে, মানে প্রপার বৌদি রান্নাঘর and বৌদি's kitchen super business করছে because of the Bengalis who have migrated. So there has been a flux from this city, but this city has huge potential, and I think this is the right time to come. True. This brain drain has happened over the last 20, 30 years, and the last 15, 17 years it has picked up a lot. Because I'll tell you, I'm sure you also face these things when you are trying to hire somebody with the expectations that you have in terms of the behavioral and the technical skills that you need. With all the job portals that we have applied, I'll tell you my experience. 95% of the CVs that I get are from Bangalore, Delhi, and Mumbai. Yeah. I don't find the CVs from Kolkata. But I need local people. That's my only objective. I want to hire people from Kolkata itself, because this city has got a lot of potential and there are a lot of great people working here looking for job. But they're not able to find that connect. They're not able to find that avenue from where they can actually land up to a good job or to a good team to work with. এখানে একটু একটা আমি বলছি, একটু পার্সপেক্টিভটা চেঞ্জ করো। যেরকম 100% ম্যাচ খুঁজো না, look for 60% match and look for the right attitude. If the person has the right attitude, আমি ট্রেন করে তৈরি করে নেব। 50% জানলে আমি শিখিয়ে নেব, but if the attitude is not right, ওই 50% আমার কাজে দেবে আমি না। এটাই শুনতে চাইছিলাম আপনার থেকে।
That's the only thing that matters. Absolutely. And Kunal is my second in line. Kunal and Indrila in my organization, I mean, there are people you trust blindly. These are the Yeah, two yeah. people I trust blindly. Hmm. So this is my instruction that 100% match পাবি না, Hmm. মানে বাড়িতেও যখন রান্না হয় 100% মিলছে না টেস্টের সাথে। সো look for the right, look for 50-60% match, but see, look for the right attitude. Hmm. Hmm. Attitude ঠিক থাকলে হয়ে যাবে। But this attitude again, it's a very deep word. But when we talk about attitude, we also talk about the acquired and the core attitude. The core attitude can't be changed because that's built from the place where we are grown up. But the acquired attitude, a person working in a Tata will be very different from a person working at Infosys in terms of the attitude, right? Because the organization ecosystem has influence on our acquired attitude, and that comes from the CXOs, the leaderships. I have also observed last 5 years, companies have started reinventing their leadership skills in people. The leaders may be very good in their skills, they're performing well, their numbers are very good, but on the attitudinal part, the leaders are failing. পিপল স্কিল হওয়া দরকার। আমি প্রচন্ড ভালো বিজনেস আনছি, মানে আই এম দি প্রিমাডোনা অফ সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, কিন্তু আমি লোকেদের সাথে ভদ্রভাবে কথাই বলতে পারছি না অফিসের মধ্যে, টিকতে পারবে না বেশি দিন। লিডারদের মধ্যে কি তাহলে স্পিরিচুয়াল ওরিয়েন্টেশন থাকা দরকার? একদম একদম। কতটুকু? আই থিঙ্ক লার্জ পার্ট, কতটুকু নয়, অনেকটা দরকার। দ্যাট ট্রেনিং দ্য মাইন্ড, ফার্স্ট অফ অল ওই পেশেন্সটা তো বিল্ড করতে হবে। আই এম এ ভেরি ইম্পেশেন্ট পার্সন, ইউ সি আই এম কনস্ট্যান্টলি ফিজিটিং, কিছু না কিছু একটা মাথার মধ্যে চলছে হচ্ছে। বাট when I am with my team, I over the years কি মানে 2023 onwards, I have learned to be patient, because ওর পেস আমার পেস সেম না হতে পারে, Correct. আর হবেও না সেটা। কখনো পসিবল নয়। তো ও তো মানে হি ইজ মাই জুনিয়র, আমার টিমে আছে। ইট ইজ মাই জব টু এনশিওর that I create a safe space for him, and that does not come with my coding or proposal making skill. That comes from here, which needs to be trained. And I think we are almost on the verge of ending. I think that's one liner that we need to always think on, is basically not just if you are working with people, we need to understand the vibes of them. It may be possible that the vibes are not matching, but it is always possible to manipulate my own vibe so that I can take out the positive vibe from the other person. That choice has to be there always inside us. What do you think? কোরটা কিন্তু করা যায় না, মানে আই থিঙ্ক ইট ডিপেন্ডস ফ্রম পার্সন টু পার্সন। আমি ম্যানিপুলেট করতে পারি না, মানে আই এম আই আই উড সে স্ট্রং পার্সন। অনেক সময় আমি আমার টিমের ছেলেমেয়েরা বকাও খায়, বাট ওদেরকে বলে দিই যে মানে বকা খাচ্ছিস, ঠিক কাজ করিসনি, বাট আই লাভ ইউ অ্যাজ মাচ অ্যাজ এনিবডি এলস। সো আই এম হিউজলি কানেক্টেড উইথ মাই টিম। কিন্তু নিজেকে চেঞ্জ করব বা এক্সপেক্ট করা যে অন্য কেউ চেঞ্জ করবে, সেটা হয় না। কিন্তু সামওয়্যার একটু টোন ডাউন করা যেতে পারে, একটুখানি পেশেন্ট হিয়ারিং দেওয়া যেতে পারে, বা কথা বলতে দাও ওকে, ইউ কিপ টকিং। একবার আমি একটা আমাদের অফিসে এসি খারাপ হয়ে গেছিল, তো আমার রুমে 2-4টে ছেলেকে বললাম এসে বস আমার সাথেই, আমার রুমের এসিটা চলছে। সো there was this guy, I asked him যে এখানে তোর কাজ করতে কি ভালো লাগে, বিকজ ইটস এ স্মল অর্গানাইজেশন। বলতো স্যালারি টাইমে পাই আমরা সবসময়, 1 তারিখে পাই। এমন যদি লেট হয়, বললো 1-2 মাস করা যাবে, কিন্তু তারপর আমি চাকরি খুঁজতে লাগবো। আই অ্যাপ্রিসিয়েট হিজ অনেস্টি। ও যেটা বললো, মানে আই ট্রুলি অ্যাপ্রিসিয়েট হিজ অনেস্টি, দ্যাট ও আমাকে বলছে এটা। অন দি আদার হ্যান্ড, দেয়ার ওয়াজ অ্যানাদার পার্সন, পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, পুরো মানে বাটারিং, আরে এইটা ওইটা সেটা, মানে এত কিছু বলে দিল যে মানে মনে হলো আইবিএম এর পরেই সেন্ট্রেক্স এসে যাচ্ছে। সো আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট কাইন্ড অফ অনেস্টি, যে মুখের উপরে তো বললো যে বিকজ আই গেট মাই স্যালারি অন টাইম। তো একটা কোনোই এফার্টে, কোনোই ইন্টারাকশনে there has to be an element of honesty and yes, and genuineness, and it shows যে as a boss, as an associate, as a partner, peer, client, genuineness যদি না হয়, যতই মানে কথা বলে নাও, interact করে নাও, if it is not genuine and if you do not connect mentally, or you do not even try to connect, you will Doesn't never happen. strike a Yeah, it balance. doesn't happen like that.
ওকে, অলরাইট। সো আমরা শেষের দিকে এলাম। স্পিরিচুয়ালিটি, এটা আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন আপনাকে। স্পিরিচুয়ালিটি, লিডারশিপ, মাদার, আ হিউম্যান বিং, হাউ ডু ইউ কানেক্ট দ্য ডটস? আবার থেকে বলো, স্পিরিচুয়ালিটি। Spirituality, leader as in as the founder of your company, a mother, a human being, যাকে সমাজ বিভিন্নভাবে দেখছে। Your friends see you in a different way, your husband see you in a different way, your daughter see you, your colleagues see you in a, so you have different shades to different people. So how do you connect these four dots? I keep processing in my mind. You used a phrase, reaction versus response. That is what helps me, because every role has a different expectation of me. আমি আজকে অফিসে একটা ছেলেকে বকেছি, কিন্তু আমি বাড়িতে গিয়ে আমি নিজের হাজব্যান্ডকে বা মাদার ইন লকে তো ওই সেম লেভেলে বকতে পারবো না, বা আমার মাদার ইন ল বোকাও খেয়েছে আমার কাছে। সো সো হোয়াট শুড বি মাই রেসপন্স, ওইটাকে মডিউলেট করা খুব দরকার। মানে জ্ঞানের কথা বলছি, মাঝে মাঝে আমিও চাচাই, No, বাট that's a part of human বাট life. দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ দ্য ব্যালেন্স ইউ উইল হ্যাভ টু স্ট্রাইক। যে মেয়েকে যখন হ্যান্ডেল করছি ডিফারেন্ট, একটা অফিস থেকে বেরিয়ে একটা সিএক্স এর সাথে কথা বলছি ডিফারেন্ট, সো অবভিয়াসলি ইটস আ ডিফারেন্ট রোল, বাট you keep you keep try in your head, it goes on that কোথায় কতটা মডুলেট করতে হবে, কতটা বলতে হবে, because somewhere you will have to work for your self preservation also, কতটা আমি লোকটাকে পেনিট্রেট করতে দেব, কতটা দেব না, কোথায় লাইন টানবো। সো দিস কাইন্ড অফ এন ইভ্যালুয়েশন করতে হয়। অ্যান্ড অ্যাজ আ ওমেন আমি বলছি, মহিলাদের জন্য এটা আরো ডিফিকাল্ট, বিকজ অনেক সময় পিপল মিসআন্ডারস্ট্যান্ড। সো আগে এই কনফ্লিক্টটা মাথার মধ্যে হতো যে বেশি বলে দিলাম, ঠিকভাবে বসে আছি, এখন ইট ডাজন্ট ম্যাটার। এটা অফকোর্স উইথ টাইম হয়ে গেছে দ্যাট ইফ ইউ হোয়াট এভার ইউ আর থিঙ্কিং ইজ ইয়ার্স, your problem cannot be my problem, এইটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করাটা খুব দরকার। and for every human being, you cannot take the burden of someone else's thought process. So now I am me, and I try to put my best feet forward. I am cordial, and I know where to draw the line. And that has come from the spiritual mindset, I Yes, a lot of it. এই জন্য বারবার আমি বলছিলাম না, I have said 4-5 times that আমি মেয়েকে বলি physical health and mental health. মেন্টাল হেলথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইট নাও। ওই ব্যালেন্স আর ওই কামনেসটা না আসলে হয়তো গ্রো করবে, কিন্তু ওয়ান্স ইউ টেক কেয়ার অফ দি মাইন্ড, দ্য গ্রোথ ইজ এক্সপোনেনশিয়াল। And mental health impacts the physical health. ইয়েস ইয়েস ইয়েস, একদমই তাই। Yeah. So, first of all, I'll thank you a little later for coming up. Let me introduce you, because till now I've not introduced you. So, ladies and gentlemen, that was Smita Chatterji, the director, founder of Centrix Technologies. That's correct. Okay. And today I have found her not just as the founder of Centrix, but as a human being who has been working with a lot of enthusiasm, zeal, and zest to bring change to the society through her work, through her thought process, through her leadership skills, through her social skills, and creating a whole new aura of human connects. And we are extremely indebted to her that she has taken some time to come here in the Tea Talker studio and speak to us. We have heard about a lot of things about her journey, about her career, about how spirituality has influenced her, and how spiritual works or spiritual tasks is keeping her going in an everyday life, because challenges are a part of her life. If you are spiritually high, if you are spiritually connected, all challenges becomes an easy road to ride on. And trust me, this particular episode will create a lot of understanding among people who are actually thinking and confused about their career, about their depression level, because depression has become a known word today. In our childhood, we did not know the meaning of it, but today it's become a talk of the town for mostly young people, because they are into an unknown rat race which they have created themselves, and they are running blindly without finding any destinations to reach on. I don't know what success they're looking for, but to be honest, to be positive, there are a lot of good things happening around. There are a lot of good people like her who are trying to bring in changes in the society in their own possible ways.
And we are indebted to these people. We are indebted to people like her. Smita ji, thank you for coming to Tea Talkers. It's Thank a you so pleasure much. interacting with you. And I really don't find people who are so focused, so clear about where they are heading. I found that in you. And to be honest, I'll not edit this. There are a lot of positive vibes that you emanate. Uh, that may be. I will say the same for you. Thank you so much. So, and this makes a difference. Yes, it does. When we interact with people, this makes the first difference is this. The first connect is the vibe that we connect. It's very intangible, but it definitely can be felt. Yes, it does. Thank you so much, ma'am, for coming. And I would love to, I love you to stay in touch with us whenever we do a cafe session. Please join us in the cafe sessions. We would love to interact with you. We would love to share your wisdom with the other participants who are coming in and bring the changes in the society. Thank you, ladies and gentlemen, for watching Tea Talkers podcast. It was pleasure interacting with Smita ji, and watch it till the end, and do subscribe to this channel and share it with your well-wishers nearby, and we'll definitely come up with more such interesting episodes in the near future. Thanks, take care, bye-bye. Very great voice. After Amitabh Bachchan, I think you rank quite well.